Temuli. Naye kawulira emirembe bannaye. Kawulira emirembe konna katudde. Kakakanye. Newolekerawo kati kuba ekifaananyi. Wapita kyekugambye nti ova musiki olaba omuntu sibeerawo nti buli omu akwagala olaba ewama mugambye abeereyo mu nkubo oba olinda mukazi oba omukazi obutalina simu mu bukweeko waliwo abatalinda omukazi abo abakazi abatalina simu bagwayo dda mubeereyo emisota gikuluma n'okuluma ng'okakazi kati nze wuuyo bansibyeko ekisango omulekerayo mu busiro bwe ndesobola mukuba owaayo sisobola fuluma mu nju ng'ani agamba we bagamba nti nazze limenya edduuka nze ndiwo okuuma kyalo namwe navudde eno neekoyedde omubbi wantema ejjambi kirabika kangende nkogemuuko anti bagambye kanyama muwanvu olaba pita kikulu olina empaka bajja basiba nnyiira bajja kusiba ezo empaka zo ova otya musawa nnya mu mwanyi ogenda kukolayo ki mu mwanyi nze saagala bukazi butalina simu talina simu oyo mukazi gwokwana naawe ekisooka tolina simu bw'ate mb'omundabiddeko ayambadde ekiteteeyi kya lwedi bw'ate simanya alina yasaze obuviiri bukkaati nedda kati nze wuuyo bane ndi eno ku mirimu gyange poliisi egambye balese n'embwa Suna yagambye Suna agambye gwe tuleete embwa embwa bazirese anti waka tufomanyi tulembeka ki enkuba etonnya ekiro amabaafu tugalekawo wabweri ebbaafu ze bakozesezza okugyawo oba bayiwirirewo wakole emyufu n'akabaketi n'ekidomola kati ye jjajja akoze ekyo n'agenda n'abijjayo jjajja Mengo embwa egenze ku mulyango waka waliwo ne manju waffe singa era nze nabadde nkikoze embwa yabadde ejjawa wensula kuba nze mu nju nsula mu buuli ekitegeeza batuukidde ku mulyango
Mama. Wobeera omutinyi ate oli muti. Wobeera omunene ate munene. Wobeera omumpi ate guli mumpi. Musoga agambye oyo omwana ne mama Edo agambye oyo omwana tasobola ensima gye baasimye niyo edduuka ng'obwongo nabugyewa bakubye buloka 2 eno n'eno bayiyeemako n'amazzi naye nga ali mu kisenge ku buliri wennyini waali tawulira wennyini ku kitanda wennyini wati Seruma alinga amanyi famire yaawo yonna nti ekika kyonna akimanyi. Emitwe abaakula mitwe miwawa balinga mmali gye bateeka kwata wamu. Genda omusiikulire buwonga jakumo. Mungu yabagamba akatwenge ogalaba aganene n'olowooza nnimu amagezi. Kinnumya nnyo ekyo. Si muntu gwe basiba nti alina omusango maze kirala. Omusajja nkedde kola simanyi na bintu byabwe. Basimye busimu. Bakubye buloka 2. Wansi ne waggulu 2. Simanyi na bintu. Abagezi. Naffe tu. Naye bw'otuuka ali oyinza ogamba omuntu tasobola ayitawo. Naye bw'oba osembedde obulungi kituufu ayitawo. Akatuli katinyi. Naye ayitawo. Gwe kizzo oyitawo naye nze kalemba siyitawo. Nze siyitawo. Pita tayitawo, Kyugu tayitawo. Nze mpitawo. Mbunze suspect. Kizza. Oba gwe oyabaddeyo. Omukazi w'abendi Kyugu olima. Omukazi w'abendi washaka birimu abakyala. Osaleko oku. Kenda kola boti. Kenda ali ku lubalaza. Ndio website tu. Kipande. Nena ali ku lubalaza aliwe embaawo tojjawo kuno ogw'okugundi obunene togujja waliwo olubaawo olunene bweri. So the other one was a bedroom. This is the sitting room. It is nice and big. I don't have a window yet, but they've not, of course, they are still doing the finishing. But yeah, right now this is how it looks like. It is so disorganized outside. Look at that. I know, but here, that's all. So guys, yesterday I told you that I'm building a mega bigger house, a mega country house, or yeah, a country house, and I'm going to show you. So I have these workers here. They are I know I have 2 sides, but I have these workers here. Baliku kusalamuti. They are cutting down the trees because I want to timber from them. I hope you can hear me. So I'm going to go there and see the process. And then I'm also going to show you how my engineer is setting. My engineers are setting the house. The house is very, very, very big. So they are setting the house too, so that tomorrow they can tomorrow they can start to dig the foundation. That is omsingi in our language. Okay, so of course I'm not going to be in position to speak because the machine is noisy, but I'm going to show you the process. Okay, so tugenda naba engineer setting, and also we are going to see how they are cutting the timbers. I'm trying to utilize each and everything that that is in this sector or this place. Yeah, so I think I should start from this side. You see this? We are setting the foundation. So this is how big the house is going to be. You see, from there, actually I think, let me stand this side. I'm going to stand here. Are you seeing the foundation? This is the foundation. So we still have land this side because it's going to be a bigger house. We need
like really big, a big space. So this is it. It starts from here up to there. I think you can see that. Let me see. Let me zoom in. There's a lava. I'm going to move and you see how big it is or what I mean. Okay, so this is going to be for the foundation. Yeah, setting the foundation, and then here it's going to be up to there. I think you can see that man out there. So it is going to come like this. It is very, 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 very big. You see, from here up to there. So it's going to be a very mega bigger house, and yeah, this is a big job for me, but I'm happy to be doing it, okay? Because I know the plan and I know what I want or what we want from here. So this tree was very, very big, and now they are cutting timber. It was here very, very extremely big. Let me show you here. The house stops here. So they are setting the foundation and he's cutting the timber. So we need like many. I don't know whether you can see him here. So that is my engineer. He's doing his job. Mr. Talk to them. So remember sofa. Kyaliwo gino gyonna. Kutwena mikijiri wagisukkawo nina ebisigadde byawo tumbo najja swagitegeera kati okubako ne basima ne nyongeramu ebisumaali munda makati njongera kuno nsobola ne ngenda saa nkube bokisi bwenti ezo zimeini zonna kale batandike male nze munkuba emaini eddala ez'omunda kwali mulimu ebisimu bibiri mulimu ekisenge ekirala n'eddala ekikutula ekisenge kwali dining ne sitting biri wano wakati kale wali ekisenge wano neeri wali ekisenge neeri ne shade eyeeri kati main mulimu eri mulimu yawo neeri kwa wano mulimu dining egenda beera sitting room dining kitchen bina biri mu ndo ya wakati naye ati wano wewe usanga omuntu nga nakuwaatudde omanya ekinga bwongo labu nyingi ebituddeyo kati guno bagenda kutandika ddi ogusima naye ogenda batandike leero enuwe bate yakuba ino oluutu bakubezeza ebbali zonna yabanziriko zino endala zino oziteekamu nga basima oyinza osanga asimye ku musumaali omukyamu singa zina gigenda nkola mingi ogugwaite omusumaali olaba kino ekisenge kino omusumaali gwakyo gubeera wano omusingi gubuuza ebba wano okay kale I should ever lie to you that building is easy. I've been here 3 days. 3 days, but
the way money is going, and we've not even started. Like, there are so many things. You know what? If they tell you the house will be 50 millions, count 80 millions, not 50. So yeah, I've checked, I've showed you that. Let me go back to other workers. I'm also cooking, by the way. I'm cooking. Omusajja namutaddeko kagumu. Musa naawe tuleke. So guys, so right now I think you can